Hello everyone and welcome to our channel. This is Prabhat Madraju. So నేను నా కోడ్ ఎడిట్ చేసుకోనికి VS కోడ్ ని యూజ్ చేస్తున్నా. దిస్ ఇస్ వెరీ కన్వీనియంట్ టు యూజ్. సో మనం VS కోడ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ ఇంటర్ఫేస్. ఫస్ట్ నేను ఒక పైథాన్ కి ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నా. ఆ ఫైల్లో మళ్ళీ ఇంకో ఫైల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు వేరియబుల్స్ అండ్ డేటా టైప్స్ అని సేవ్ చేసుకోబోతున్నా. అండ్ డాట్ పై ఇస్ నెససరీ. మనం పైథాన్లో కోడ్ రాయాలనుకున్నప్పుడు ఈ డాట్ పై అనేది నెససరీగా తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే విఎస్ కోడ్కి అర్థం కావాలంటే ఇది పైథాన్ ఫైల్ అని చెప్పి. సో వీ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ డాట్ పై. సో వెన్ వి అంటే ఇక్కడ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది రన్ బటన్ అనేది. ఇక్కడ ఎప్పుడైతే రన్ బటన్ చూపిస్తుందో అప్పుడు ఈ ఫైల్ అనేది కరెక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ అయిందని అర్థం. సో ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ పైథాన్ ఇస్ వేరియబుల్స్. సో దానికన్నా ముందు కామెంట్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలి. పైథాన్లో కామెంట్స్ అంటే హ్యాష్ ట్యాగ్స్. సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ వేరియబుల్స్ అని రాసిన ఇది కోడ్కి ఎటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించదు. అంటే మనం ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నా సరే అవి కోడ్ మీద ఎటువంటి ఇంపాక్ట్ చూపించవు. సో మనం కోడ్ రాసినప్పుడు మనకి ఏమన్నా రాసుకోవాలనుకుంటే జస్ట్ లైక్ నోట్స్ రాసుకోవాలనుకుంటే ఇలా ఈ కామెంట్స్ వేలో ఉపయోగపడతాయి. సో సింగిల్ కామెంట్ అయితే ఇలా రాయాలి, లేదా డబుల్ కామెంట్స్ అంటే ఇలా రాసుకోవచ్చు. హ్యాష్ ట్యాగ్స్ యూజ్ చేయాలి అప్పుడు. సో ఇప్పుడు నాకు సింగిల్ కామెంట్ చాలు కాబట్టి సింగిల్ కామెంట్ ఆపేస్తున్నా. వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి అసలు? ఫస్ట్ టాపిక్ ఇన్ పైథాన్. సో వేరియబుల్స్ అంటే ఈ వేరియబుల్స్ అనేవి ఇన్ఫర్మేషన్ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి వాటి లోపల. సో ఇమాజిన్ ఏ బాక్స్ విచ్ స్టోర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇప్పుడు ఒక బాక్స్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే స్టోర్ అయ్యి ఉంది. ఎప్పుడైతే మనం ఆ బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తామో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అయితే వస్తుందో అలాగే పైథాన్లో వచ్చేసి వేరియబుల్స్ అనేవి డేటా టైప్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాని. ఇక్కడ వచ్చేసి నేమ్ అనేది వేరియబుల్, నాని అనేది ఇది ఒక డేటా టైప్, ఇది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. సో నేమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నాని. నేను ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు ఒకవేళ జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ప్రింట్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నా. ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ప్రింట్ నేమ్ అని అడిగానో అప్పుడు ఇక్కడ నేమ్ బదులు నాని అని ప్రింట్ అయింది. ఎందుకంటే ఈ డేటా టైప్ అనేది నేమ్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంది. ఎప్పుడైతే నేను ప్రింట్ ఫంక్షన్ యూజ్ చేసుకుని నేమ్ని ప్రింట్ అవ్వమని చెప్పాను అప్పుడు అవుట్పుట్ వచ్చేసి నాని అని వస్తుంది. దిస్ ఇస్ వాట్ వేరియబుల్ అండ్ దిస్ ఇస్ హౌ వేరియబుల్ వర్క్స్. So now we're gonna learn about data types. What are data types? So there are 4 type of data types. One is strings. What is string data type? ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగానే ఇక్కడ నాని. సో నేమ్ కావచ్చు, యాపిల్ కావచ్చు, లైక్ నేమ్ అయినా ఏదైనా ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అయినా ఏమైనా టాపిక్ అయినా సరే మనం ఎప్పుడైతే ఆల్ఫాబెటిక్స్ యూజ్ చేస్తామో, టెస్ట్ యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు అవి స్ట్రింగ్స్లోకి మారిపోతాయి. స్ట్రింగ్స్ ఆర్ టెస్ట్ ఫార్మాటెడ్. సో అనదర్ డేటా టైప్ ఈస్ ఇంట్ అనగానే తెలుసుకుంటాం మనం. ఇంట్ అనేది ఇంటీజర్. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ age is equal to 22. సో హియర్ ఏజ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వేరియబుల్, 22 అనేది ఒక డేటా టైప్, అది ఏజ్లో స్టోర్ అయి ఉన్నది. సో ఇంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 22. ఇది మనం నెంబర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇంట్ అనే డేటా టైప్ యూజ్ చేస్తాం. సో అనదర్ డేటా టైప్ ఈస్ ఫ్లోట్. సో my height is equal to
5.9. సో నేను ఎప్పుడైతే పాయింట్ యూజ్ చేస్తానో అప్పుడు అది డేటా టైప్ వచ్చేసి ఫ్లోట్ అవుతుంది. సో అనదర్ డేటా టైప్ ఈస్ బోలెన్. సో బోలెన్ వచ్చేసి ఇస్ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ. ఇప్పుడు ఇది ఏమడుగుతుందంటే ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇన్ కోడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రూ, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ అవుట్పుట్ వచ్చేసి ట్రూ అని వస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన స్టూడెంట్ అని అడిగినప్పుడు ఎస్ మన స్టూడెంట్ అని చెప్పాం కాబట్టి ప్రింట్ ఈ స్టూడెంట్ అన్నప్పుడు అక్కడ ట్రూ వాల్యూ అయితే ట్రూ వాల్యూ, ఫాల్స్ వాల్యూ అయితే ఫాల్స్ వాల్యూ వస్తుంది. దిస్ ఆర్ ద డేటా టైప్స్. సో స్ట్రింగ్, ఇంట్, ఫ్లోట్, బోలెన్. సో వేరియబుల్స్ అంటే అర్థమయ్యి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇవి కూడా అర్థమై ఉంటాయి. సో దీస్ ఆర్ కామన్స్. మనం ఇలా కోడ్ రాసుకున్నప్పుడు మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి లేకపోతే మనం నోట్స్ రాసుకోవడానికి కామన్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తారు. సో కామన్స్ అనేవి ఇంకా అన్నిటికీ వేసేద్దాం. సారీ, now let's discuss about input and as well as output. Input, what is input? సో ఇప్పుడు నేను నా కీబోర్డ్ నుంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తుంటే నా మోనిటర్లో నాకు గాని వస్తుంది. సో అట్లాగే మనం కోడ్ రాసినప్పుడు మనం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు, సో ఇప్పుడు నా కోడ్లో నాకు నేమ్ కావాలి, నేను ఒక యూజర్ని, నా నేమ్ ఇవ్వాలనుకున్నప్పుడు ఇన్పుట్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. సో లెట్ మీ షో ఎగ్జాంపుల్. Name is equal to input enter your name. సో ఇప్పుడు నేను ఈ పైథాన్ కోడ్ని రన్ చేస్తే సో ఇక్కడ అడుగుతుంది, ఇక్కడ నేను ఎంటర్ యువర్ నేమ్ ఇచ్చా కాబట్టి నా నేమ్ అడుగుతుంది. సో వెన్ ఐ సే నాని, సో ఇట్స్ వర్కింగ్, ద కోడ్ ఈస్ వర్కింగ్. సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ వచ్చేసి నేమ్ అనే వేరియబుల్, ఇది ఇన్పుట్ అండ్ దిస్ ఇస్ డేటా టైప్ అండ్ ఇది వచ్చేసి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. సో నేను ఇక్కడ చేసింది ఏంటంటే నేను నీకు ఇన్పుట్ ఇస్తున్నా, ఒక నేమ్ ఇస్తున్నా, ఆ నేమ్ని యూస్ చేసుకోవాలి అనే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ని మనం ఇక్కడ ఇచ్చాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇన్పుట్. అండ్ అవుట్పుట్ వచ్చేసి అది మనం ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్ని ఎలా యూస్ చేసుకుంది, అవుట్పుట్ ఎలా ఇచ్చింది అనేది అవుట్పుట్. ఇస్ ఆపరేటర్స్. సో operators are two type of operators. One is arithmetical operators. Used for basic math calculations. So just example, let's write code and find out what is arithmetical operators. నేను వచ్చేసి m is equal to 5 and n is equal to 12. సో ఇక్కడే మళ్ళీ వచ్చేసి m అనే వేరియబుల్లో 5 అనే ఇంటీజర్ డేటా టైప్ని నేను స్టోర్ చేసుకున్నా. సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ప్రింట్ m ప్లస్ n. నేనేం అడుగుతున్నా అంటే m ప్లస్ n ప్రింట్ చేయమని అడుగుతున్నా.
అవుట్పుట్ ఈజ్ 17. సో ఇక్కడ మనం ప్లస్ తీసేసి ఇంటూ కూడా పెట్టుకోవచ్చు, అలాగే డివిజన్ చేసుకోవచ్చు, అలాగే అన్నీ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ అథమెటికల్ ఆపరేటర్ వేర్ వీ కెన్ డూ బేసిక్ మ్యాథ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్. సో కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసి సేమ్ ఎగ్జాంపుల్, m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5, సారీ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 12. సో ప్రింట్ n, sorry, m. So let's go ahead and run this file. True. So we already know the answer. This is how comparison operators work. So let's make little difference in this. So gonna make is equal to. So those are both are equal. No, it's a false. It's a false. సో ఎంఎన్ సిమిలర్ అని అడిగినా, అంటే దాంట్లో ఉన్న డేటా టైప్స్ అనేవి సిమిలర్గా ఉన్నాయని అడిగితే కాదు, ఫాల్స్ అని చెప్పేసింది. దీన్ని కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ అంటాం. సో దిస్ ఇస్ హౌ కంపారిజన్ ఆపరేటర్స్ వర్క్స్. సో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్, name is equal to input enter your name. Print hello plus we can add any string like I'm going to add how are you ప్లస్ ఇక్కడ మనం వేరియబుల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ వేరియబుల్ వచ్చేసి నేమ్ కాబట్టి నేమ్ యాడ్ చేద్దాం. సో దిస్ ఇస్ ద వేరియబుల్. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తుండంటే ఇక్కడ మనం ఈ కోడ్లో ఏం చేసినామంటే మన నేమ్ని ఇన్పుట్గా తీసుకున్నాం ఫస్ట్. సో మన నేమ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్ చేయమన్నప్పుడు హెలో ప్లస్ నేమ్, హెలో ముందే యాడ్ చేసి తర్వాత మన నేమ్ని యాడ్ చేయమని చెప్పాం. ఇక్కడ నేమ్ అనే వేరియబుల్, ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే మన నేమ్ ఎంటర్ చేస్తామో అది నేమ్లో స్టోర్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ ప్రింట్ అవ్వమన్నప్పుడు హెలోతో పాటుగా ప్రింట్ అవ్వమని ప్లస్ యూజ్ చేస్తాం. సో మనం అథమెటికల్ ఆపరేటర్స్లో చూసినట్టు ప్లస్ హెల్పర్స్ టు మెర్జ్ ద వర్డ్స్. Create a calculator using your name. So I'm going to make a calculator that use my name. Same name is equal to input enter your name. Same print hello comma plus name. Step 2 is number 1. Is equal to
float value input enter the number. So same process. Number 2 is equal to float and input and enter the second number. So result is equal to number 1 plus number 2. So print sum of two number is comma SULT result.